STIER mensen, het is de maand van maart 2022. Ik moet mezelf zeggen, bedankt voor de terugkomst. Oké, in de eerste, deze maand heb je iets mee te maken met je vrouw als je bent getrouwd of als je bent in een relatie, samenlevende relatie. Problematische situatie met jullie en je vrouw of met jullie en je kinderen, je moeders, je ouders. Maar je probeert een balance in te brengen voor je family, oké? In the house of family, je zit om even unity terug te brengen in een family unit, oké? Je wil even balance out a problematic situation that was created in the energy of a family. In de eerste week duality, beslissing dat moet ik maken. And duality with a situatie omdat informatie komt uit over je zus of je broer. Dat is a fish of a crave, weeskal, some sort of a problematic situatie, duality. 22, 77, 9 eind is hier voor een Virgo en een tweelingvrouw. En moeilijkheid voor getrouwde mensen, especially getrouwde stier, dat is getrouwd met een maag of een tweeling, problematische situatie voor een weeskal, als een weeskal of een ram, is je vrienden of kennis, problematische situatie voor een weeskal of een ram. Oké, deze persoon now recognize wat is gebeurd, oké. En ik zie problem for a weeskal, problem for a weeskal, problem for a ram, and a weeskal. Whoever this ram and this weeskal is problematic for this ram and this weeskal, okay? Nou, we gaan even kijken. In de eerste week, heleboel van jullie hebben haat towards a STIER Maart of Steenbok. And it is a situatie dat deze persoon stond stevig in zijn schoenen over een situatie dat is gebeurd. En sommige van jullie hebben zo een hard taken deze persoon, maar deze persoon wordt succesvol over een situatie. Sommige van jullie stierman dat hebben een relatie met een jong ram, je vrouw komt achter. Dus als jullie stierman is getrouwd met een Steenbok vrouw, ze komt achter dat er is een tweede persoon, een derde persoon in zijn relatie te eerlijk en ze komen achter dat is een jong ram dat sommige van jullie hebben een affair met en daar komt ze achter, oké? Dan we zien verdriet en ik zie some sort of a communicatie. Je communiceert iets tegen vrienden en kennis en je laat vrienden en kennis weten hoe ver ze gaan met jou en je staat echt stevig in je schoenen en laten zien dat vrienden en kennis, dat je balance out de problematische situatie, dat vrienden en kennis hebben in je leven gebracht. En je gaat stevig in je schoenen. Ik zie vrienden en kennis is verdriet over wat is gebeurd, maar je staat toch stevig in je schoenen. The Prince van Zwaarden. Some sort of a communicatie, some sort of a it is so it says jullie stier dat is in een relatie met een kreef. Some sort of a communicatie met deze kreef family is so it says je gaat tegen deze persoon zeggen ja ik wil niet in de problemen, je family problemen is niet van mij, ik sta hier uit. Dus heel veel van jullie stier gaat zeggen ja ik kan je niet helpen met je family problematic situatie, mijn excuses, maar ik wil daar niet in, oké? Dus heleboel informatie komt op waar je recognize dat je zus of je broer have some sort of a problematic situatie met zijn relatie of zo eerlijk. En je gaat ze even vertellen dat ik laat hier buiten staan. Je staat hier buiten, oké? Alright. Beoordelen waar heleboel van jullie Leo wil een excuses aangeboden of je krijgt een excuses. Je staat stevig op in je schoenen en je recognize dat mensen hebben je leven een soort van richting opgestuurd dat je had geholpen niet op te gaan.
En doordat je staan stevig in je schoenen, some sort of a balancing van problematic situatie even te balanceren uit. En daar komt je echt nou achter wat precies is gebeurd, oké? Dan een onderzoek is geplaatst van een tweeling en een maakman. Een tweeling en een maakman hebben heel veel geld opgenomen of aangevraagd. En mensen nou recognize dat een tweeling of een weeskal en een maakman het kan collaboreren en hebben heel veel geld genomen van een oude koppel. En mensen nou recognize de oneerlijk spelletje of een tweeling vrouw en een maakman, wat ze heeft gedaan tegen een koppel. Verdriet is hier. Een Scorpion probeert jullie leven kapot te maken en ik zie verdriet. Jullie stiermensen kunnen creëren chaos voor een Scorpion, verdriet voor jullie en deze Scorpion. En mensen nou recognize dat een Scorpion is nou ruin, vanwege dat jullie stier af iets tegen deze Scorpion gedaan of een Scorpion af iets tegen jullie. En is as if een Scorpion wil je reputation kapot. En jullie stier stevig in je schoenen gestaan tegen een Scorpion en wat is gebeurd. So ik zie dat vrienden van jullie problematische situatie waar vrienden van jullie proberen jouw reputation kapot te maken en nou je staat stevig in je schoenen om het uit te balancen, oké? Als je moeder is een maakvrouw 60 jaar en ouder of een kreefvrouw 60 jaar en ouder, dat is getrouwd met een maag, krijgt heel veel geld terug, omdat mensen recognize dat deze twee mensen was opgelikt heel veel geld. En ik zie dat een resolution komt op waar deze twee oude mensen, een maag en een kreef. En zo het is een tweeling is getrouwd met een kreefvrouw. En deze twee oude mensen was opgelikt heel veel geld en ze gaat de geld even terugkrijgen, oké? Dan zien wij de 9 van winter en zorgen. Zorgen voor een ram. We zorgen voor een weeskal en een ram. Mensen is nou achtergekomen dat een weeskal en een ram hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En ik zie dat deze weeskal en deze ram is nou in heel veel problemen en heel veel zorgen. Omdat ze is nou gerecognized dat mensen had ze op de verkeerde weg gebracht. Ze loopt op de verkeerde weg met een kreef en nou kom achter precies wie deze kreef is, oké? Problematische situatie met een project en ik zie dat een waterman is nou verdriet voor een waterman, omdat een waterman is te ver gegaan. Een waterman probeert soms soort van illusie te creëren. En ik zie dat jullie komt precies achter wat deze waterman probeert om te doen. En zodra staan je stevig in je schoenen tegen deze waterman en wat hij heeft gedaan. Deze waterman probeert problematische situatie te creëren. Met je ondernemen en zoiets. En ik zie dat je staat stevig in je schoenen tegen deze persoon en oprecht tegen deze persoon vanwege wat deze persoon heeft gedaan. Dan we zien emotioneel eind voor een family situatie en een family komt goed uit over een problematische situatie omdat er was zorgen over je family en problematische situatie met je family en dit wordt opgelost, oké? Dan we zien hoe dat mensen recognize dat een Scorpion hebben documentatie genomen dat was niet van op de it is so it says deze koppel have some sort of a documentatie. Deze koppel is echt cruel en whatever de situatie is, mensen gaan nou achterkomen hoe oneerlijk een Scorpion is. Ruin voor een Scorpion. And this situatie, cruelty, dat jullie stier aftekenen als Scorpion gedaan, komt nou boven water. En mensen gaan even recognize dat
het is een situatie dat is te ver gegaan. Mensen gaan nou recognize the cruelty of how jullie stier of a scorpion behandelen of vice versa, oké? Dus een heleboel emotional situatie en emotional behindiging. En je ziet dat is in the house of a scorpion, dat jullie stier of a scorpion kunnen iets tegen jou heeft gedaan. Verdriet voor some sort of offer, want een scorpion man had geholpen voor some sort of offer binnen te komen en mensen recognize dat het gaat niet lukken. Dus jullie stierman die is gecollaboreerd met een scorpion man of met een visman. Je probeert deze persoon werk te doen, maar niet te betalen. En mensen gaan recognize, nee, dit gaat niet lukken. Vanwege dat, ik kan niet zoveel werk in een project gaan opleveren. En ik zie geen betaling. Dus zoals jullie stiermensen denken om echt iemand op te leveren of te werken voor jullie zonder wat betalen. En deze persoon gaat zeggen, ja, sorry, maar ik heb eigenlijk geen tijd hiervoor. En ik heb zoveel uren daarin gezet. En ik besloot dat gaat niet. Dus ik zie een ram. En er is een ramvrouw dat creëert een heleboel illusie. Rond jullie. En ik zie verdriet voor deze ramvrouw en zijn familie. Vanwege dat mensen gaat even recognize wat deze ramvrouw heeft gedaan. Jullie stier wil echt een excuses aangeboden. En zo is excuses aangeboden aan een weeskal en een leeuw. Omdat je recognize dat een weeskal en een leeuw is nou in een heleboel problematische situatie gekomen. En je wil je excuses aangeboden. Een ramlie of beboodschapte persoon wil even ook excuses aan jullie, maar het is zoiets als nee, is goed laat, maar ik wil hier niet bemoeien mee met, oké? En dan we zien de energie van de 6 van de 6 de 6 chakra, Archangel Metatron. And the energy of the 6th chakra is over genezing, okay? En wanneer Archangel Metatron komt op, het is een tijd waar jullie moet jezelf opzoeken, oké? Jullie mannen, dat is in een huwelijk, je wil uit je huwelijk, omdat je wil doorgaan met een jonge vrouw. En, denk hierover voordat je maakt beslissen, omdat soms denk je dat de gras is groener over die andere kant. Je gaat echt even terug naar je vrouw, oké? Dus stierman dat is getrouwd met een steenbokvrouw. Je bent in aanraking gekomen met een jong ram en je wil uit je huwelijk, is geen goede advies, oké? Geen goede advies. The energy of the garden of the gate. The energy of the garden of the gate is een heleboel van jullie man is op zoek naar een nieuwe relatie. Dus jullie stierman dat is getrouwd is op zoek naar een nieuwe relatie. Maar het is best voor jou om in je relatie te blijven, oké? Omdat daar, weet je denkt dat daar is iets goed en iets beters daarbuiten, maar je gaat even zien als je de laatste aantekening voor je scheiding doet, je gaat verdriet hierover hebben, oké? Mensen nou recognize dat sommige van jullie stierman creëer some sort of a problematic situatie voor je family. En een heleboel problematic situatie. Mannen, een scorpion. Als sommige van jullie was in een relatie met een scorpion, daar is een heleboel problematic situatie. En zo is als jullie stier tegen de scorpion relatie, whether je bent een stierman of vrouw, een heleboel problematic situatie. En er is heel veel haat tussen jullie twee. En dit is niet goed, oké? Dus jullie stier en een scorpion hebben heel veel haat. En je moet het best wel balanceren. Niet vergeet, sorry, dus dat is true. Sorry.
Dus je moet dus balanceren 22, 77, 99 je energy vibration numbers voor deze periode. Wees voorzichtig. Namaste, tot volgende keer.